Hello, good afternoon students. Today we are going to discuss about epidermal tissue system. Epidermal tissue system. So this epidermal tissue system, it is the outermost skin. It is the outermost skin of the plant. Okay, or epidermis of plant organ. Okay, outermost skin of plant or plant organ. Okay, so that is, it is known as the epidermis. So it is beginning from the root to the stem, leaves, fruits and seeds. Okay, that means the all parts of the plants, they contain the epidermis on it. Okay, so this layer, it represents the point of contact between the plant and the outer environment. Okay, it is the point of contact between plant and outer environment. Okay, that means through this epidermis. Okay, this plant, the under the epidermis there is a whole plant. Okay, and outer the epidermis there is the outer environment. So it is the point of contact between the outer environment and the plant environment. Okay, plant environment means the internal environment of the plant. म्हणजे प्लांटच्या आतलं त्याचं स्वतःचं प्लांटचं एन्व्हायरमेंट आणि बाहेरचं एन्व्हायरमेंट याच्यामधला कॉन्टॅक्ट म्हणून या ठिकाणी एपिडर्मिस जो तो काम करत असतो. ओके, सो इट इज प्रायमरी, इट इज द प्रोटेक्टिव्ह टिश्यू. प्रायमरीली इट इज द प्रोटेक्टिव्ह टिश्यू. ओके, so this epidermal tissue, it consists of or it includes the number of parts. कुठले कुठले parts असतात? The first, that is epidermal cells. Okay, then stomata. म्हणजे epidermis वर काय काय असतं? Epidermal cells, stomata, then trichomes, glandular hairs, and the motor cells. Okay, motor cells. So these are the various parts of the epidermal tissue system. Epidermal cell, stomata, trichomes, glandular hairs and the motor cells. Okay, so we will discuss one by one. So first of all, the structure of epidermal cell. Structure of epidermal cell. Okay, so generally these cells, they are tubular in nature. Okay, tubular means tube like. So they are tubular in nature. They have the less depth but length is more. Okay, the surface view मध्ये जर आपण या ठिकाणी पाहिलं तर या ठिकाणी it may shows the polygonal. Okay, or isodiametric in nature. म्हणजे जर आपण एखाद्या प्लांटचं किंवा एखाद्या लीफचं जर आपण हे पील काढलं तर पील काढल्यानंतर जनरली या ठिकाणी आपल्याला एपिडर्मल सरफेस व्ह्यू जो आहे तो अशा पद्धतीने या ठिकाणी दिसतो. ओके, सो prominent nucleus, then the cytoplasm at the periphery, and in the center there is a large vacuole. Okay, तर या ठिकाणी जर आपण एखादं पील काढलं ना त्या या ठिकाणी पील मधले इपिडर्मल सेल जर आपण या ठिकाणी ऑब्झर्व केले तर या ठिकाणी ते आपल्याला कसे दिसतात? दे मे बी द पॉलिगोनल और इलॉंगेटेड और द आयसोडायमेट्रिक. ओके, किंवा मग या ठिकाणी ते आपल्याला इट इज क्रिटिकल. जर आपण या ठिकाणी हा जर घेतला काय सेक्शन मधला व्ह्यू घेतला तर सेक्शनल व्ह्यू आपल्याला कसा दिसतो?
तर या ठिकाणी अशा पद्धतीने या ठिकाणी आपल्याला अशी ह्या ट्युबुलर सेल्स जे आहेत, तर ह्या ठिकाणी अशा तऱ्हेने हे सेंट्रल लार्ज व्हॅक्यूल, थिक क्युटिकल, या ठिकाणी अशा पद्धतीने या ठिकाणी आपल्याला काय दिसतात, तर या ठिकाणी सेक्शन व्ह्यू मध्ये या ठिकाणी ह्या एपिडर्मल सेल अशा दिसतात. आणि सरफेस व्ह्यू मध्ये म्हणजे जर आपण पील काढला तर पील काढल्यानंतर आपल्याला ह्या साधारणपणे अशा दिसतात. ओके, तर हा सेक्शन व्ह्यू म्हणजे आपण जर टीएस घेतला तर आपल्याला अशा पद्धतीने त्या दिसतात. ओके, इलॉंगेटेड, ॲस्ट्रोडॅमॅटिक वगैरे. So mostly epidermis it is single layer. Okay, tubular it is single layer. Okay, but in xerophytic plant, आता सगळ्यात झेरोफाइट मध्ये नाही, बट इन सम झेरोफायटिक प्लांट, काही झेरोफायटिक प्लांट्स मध्ये. ओके, सो इट मे बी मल्टीसेरिएट किंवा याला आपण मल्टीलेयर्ड असं म्हणू शकतो. मल्टीसेरिएट और मल्टीलेयर्ड. ओके, याचं एक्झाम्पल जर आपण पाहिलं तर या ठिकाणी नेरियमचं जर आपण नेटचं सेक्शन घेतला किंवा मग या ठिकाणी बनियान ट्री म्हणजे वडाचे जे पानं आहेत तर त्याचा जर आपण टीएस घेतला, सो दिस बनियान मीन्स फायकस बेंगालेन्सिस अँड नेरियम, सो दे हॅव द मल्टीलेयर्ड इपिडर्मिस. म्हणजे या ठिकाणी इपिडर्मल सेक्शन या ठिकाणी आपल्याला कसा दिसतो, तर या ठिकाणी मल्टीलेयर्ड म्हणजे जनरली इपिडर्मिस हे सिंगल लेयर्ड असते, but in some of the xerophytic plants it shows the multi-layered epidermis. असं 2 ते 3 लेयर असलेला या ठिकाणी, त्याच्यावर या ठिकाणी असं थिक क्युटिकल. ओके, तर या ठिकाणी अशा पद्धतीने या ठिकाणी हे मल्टीलेयर्ड इपिडर्मिस आपल्याला दिसतं. ओके, तर एक्झाम्पल इन नेरियम, उदाहरणार्थ नेरियम किंवा बनियान. ओके, वडाची झाड याचे सेक्शन जर आपण घेतलं तर असा दिसते. आणि जनरली बाकीचे सर्व प्लांटमध्ये आपल्याला अशा प्रकारचं सिंगल लेअर त्या ठिकाणी दिसते. ओके, देन द सेल्स दे आर लिव्हिंग इन नेचर. हे जे एपिडर्मल सेल्स कसे असतात, द सेल्स आर लिव्हिंग असतात. म्हणजे काय, की दे हॅव द प्रोटोप्लाझम, सो दे इट हॅज अ थिन पेरिफेरल प्रोटोप्लाझम. म्हणजे प्रोटोप्लाझम कुठे आहे, पेरिफेरीला आहे, थिन आहे. सो थिन पेरिफेरल protoplasm, thin peripheral protoplasm. Okay, and it has a central large vacuole. हे बघा, इथे सेंट्रल लार्ज व्हॅक्यूल आपल्याला दिसतो. द सेंट्रल लार्ज व्हॅक्यूल. ओके, तर या ठिकाणी मग हा जो व्हॅक्यूल आहे त्या व्हॅक्यूलच्या आतमध्ये जो सॅप असतो, ओके, याच्या आतमध्ये, बाहेर तर जायचं प्रोटोप्लाझम पण व्हॅक्यूलच्या आतमध्ये सुद्धा या ठिकाणी सॅप असतो. ओके, तर या ठिकाणी हा जो सॅप असतो, द सॅप इट समटाइम इट कंटेन्स द कलर्ड पिगमेंट्स. ओके, द सॅप इन व्हॅक्यूल sometimes contains colored pigments. ओके, तर या ठिकाणी हे कलर्ड पिगमेंट्स कुठले, अँथोसायनिन वगैरे. ओके, त्याच्यामुळे काय होतं, इट गिव्स कलर टू द प्लांट ऑर्गन. इट गिव्स कलर टू. मग या ठिकाणी कुठे फ्रुट्स, फ्लावर, लिव्हजला जर लिव्ह कधी कधी कलर्ड लिव्हज असतात. ओके, त्यानंतर फ्लावर, फ्रुट्स, ह्या सगळ्यांना जो आपल्याला कलर दिसतो तो या ठिकाणी इट इज ड्यू टू द presence of this anthocyanin pigments in the vacuole of the epidermis. Okay, so it is the structure of the epidermal cell. Okay, कशी असतात epidermal cell, tubular, single layer,
but in some xerophyte it may be multicellular, multi-layered. Okay, example xerophytes हे multi-layered nerium आणि bunium, and single layered in most of the plants. And cells they are living असतात epidermal, thin असतात, पेरिफेरल प्रोटोप्लाझम त्याच्यात असतो, द सेंट्रल लार्ज व्हॅक्यूल असतो, व्हॅक्यूल मधला सॅप जो असतो, द सॅप इन व्हॅक्यूल इट समटाइम कंटेन्स द कलर्ड पिगमेंट्स, इट गिव्स कलर टू द लीव्स, फ्लावर्स अँड fruits. Okay, so it is the structure of epidermal cells. Then next, the structure of typical stomata. Structure of stomata. Okay. आता या ठिकाणी स्टोमॅटा म्हणजे काय? It is the minute pore or aperture. Minute pore or aperture. Okay. And that pore is bounded by two bean-shaped guard cells or two guard cells. Okay. So we have a minute pore which is bounded by two guard cells. It is known as the stomata. Okay. So this the stomata it is found mainly in the epidermis of the leaves and younger part of the stem. म्हणजे या ठिकाणी यंगर पार्ट म्हणजे जे ग्रीन स्टेम असतात तर त्याच्यावर आपल्याला दिसतो आणि मॅक्झिमम स्टोमॅटा हा कुठे असतो? इट इज ऑन द लीफ. ओके, स्टोमॅटा. बट स्टोमॅटा इज इट इज present on leaves and young stem, but it is absent in root. आता सांगता येईल की या ठिकाणी रूट मध्ये का absent असतं? तर या ठिकाणी हे काय आहे? पोर आहे. ओके, मायन्यूट पोर आहे, तो ओपनिंग आहे. ओके, आणि जर ते रूट मध्ये असेल तर रूट कुठे असतं? इट इज इन सॉइल. मग त्या पोर मधून इझिली मायक्रो ऑर्गॅनिझम आतमध्ये एंटर करू शकतील, म्हणून त्या ठिकाणी रूट मध्ये ॲब्सेंट असतं. पण ट्रान्सपिरेशनच्या फंक्शनसाठी म्हणून या ठिकाणी लीव्हजवर मॅक्झिमम असतो, यंग स्टेमवर पण त्या ठिकाणी ग्रीन यंग स्टेमवर पण, म्हणजे फोटोसिंथेसिस होण्यासाठी गॅसेस एक्सचेंज ट्रान्सपिरेशन हे फंक्शन करण्यासाठी लीव्हजवर आणि यंग स्टेमवर या ठिकाणी आपल्याला स्टोमॅटा दिसतो. ओके, सो आता या ठिकाणी आपण जर स्ट्रक्चर या ठिकाणी याचं पाहिलं. ओके, तर या ठिकाणी दिस द पोर which is guarded by the two kidney or bean shaped guard cells. म्हणजे आता डायकॉटचा आपण पाहतोय आधी. ओके, ओके, तर या ठिकाणी हे जे दोन आहेत इट इज द गार्ड सेल्स. ओके, and surrounding to that there are the subsidiary cells. ओके, त्याच्यावर हे जे आहे इट इज द पोर और ओपनिंग और द स्टोमा. त्याला पोर किंवा ओपनिंग किंवा स्टोमा असं या ठिकाणी आपण म्हणू शकतो. स्टोमा. ओके, सिंगल. याच्यामध्ये ह्या गार्ड सेल्स हे जे आहेत सराउंडिंग दॅट इज सबसिडियरी सेल. म्हणजे these are the specialized cells which surrounds to the guard cells. Okay, and surrounding to it there may be the epidermal cells. Okay, so these are the epidermal cells. Okay, so these guard cells, these are the specialized epidermal cells. It has the dense cytoplasm. याच्यामध्ये सायटोप्लाझम हा डेन्स असतो. प्रॉमिनंट न्यूक्लियस पण त्या ठिकाणी प्रेझेंट असतो. ओके, प्रॉमिनंट न्यूक्लियस, स्टार्च ग्रेन्स पण त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असतात. प्रेझेंस ऑफ द स्टार्च ग्रेन्स अशा पद्धतीने. and it has unequal thickening of the wall. म्हणजे बाहेरची वॉल कशी असते? थिन. या गार्ड सेलची ही बाहेरची वॉल थिन असते आणि इन्नर वॉल जी असते ती कशी असते? थिक असते. ओके,
सो अनइव्हनली थिकन वॉल्स त्या ठिकाणी आपल्याला दिसतात. कशामध्ये? गार्ड सेल्समध्ये. ओके. सो द गार्ड सेल्स have dense cytoplasm, prominent nuclei, then it contains starch grains and unequally thickened walls. म्हणजे that is outer wall thin and inner walls thick. Okay. Okay, here. Then guard cells, they are surrounded by subsidiary cells, and subsidiary cells, these are the special cells which are surround to the guard cell, and surrounding to that there are the epidermal cells. Okay. तर या ठिकाणी आपण जर पाहिलं तर डायकॉट मध्ये जर आपण पाहिलं तर डायकॉट मध्ये मोर नंबर ऑफ स्टोमॅटा ऑन लोअर एपिडर्मिस. ओके, म्हणजे अनइक्वल डिस्ट्रीब्युशन आपल्याला दिसतं. The dicot, it shows unequal distribution of the stomata. So more number of stomata on the lower epidermis and less on upper epidermis. Okay, less on upper epidermis. तेच जर आपण या ठिकाणी मोनोकॉट बघितलं तर या ठिकाणी इक्वल नंबर ऑफ स्टोमॅटा, म्हणजे इट इज इक्वल नंबर ऑफ स्टोमॅटा ऑन बोथ द एपिडर्मिस. म्हणजे लोअर आणि अप्पर एपिडर्मिस दोन्ही बाजूला त्या ठिकाणी काय असतं? इक्वल नंबर ऑफ स्टोमॅटा आपल्याला दिसतं. जसं आता या ठिकाणी डायकॉट म्हणजे सनफ्लावर जर बघितला तर सनफ्लावर मध्ये लोअर एपिडर्मिसला जास्त स्टोमॅटा, अप्पर एपिडर्मिसला कमी असतो. तेच जर आपण या ठिकाणी मेज पाहिलं, मेज, ज्वार, बाजरा, तर त्याच्यामध्ये आपल्याला काय दिसतं की दोन्ही सरफेसला इक्वल नंबर ऑफ स्टोमॅटा असलेला आपल्याला दिसतो. आता या ठिकाणी हा डायकॉट स्टोमॅटा आहे. मोनोकॉट स्टोमॅटा जर आपण पाहिला तर मोनोकॉट स्टोमॅटा हा कसा दिसतो पहा. They have the so they have the dumbbell shape guard cell. जसं आपण डायकॉट मध्ये बघितलं, डायकॉट मध्ये कसं आहे त्या ठिकाणी बीन शेप और किडनी शेप आहे. ओके, मोनोकॉट मध्ये जर बघितलं तर त्या ठिकाणी डंबेल शेप त्या ठिकाणी स्टोमॅटा आपल्याला दिसतो. ओके, सो इट इज द मोनोकॉट स्टोमॅटा. आधीचा जो होता तो डायकॉट होता. इट इज द मोनोकॉट स्टोमॅटा. Okay, then the function of स्टोमॅटा. जर आपण स्टोमॅटाचं फंक्शन जर पाहिलं तर या ठिकाणी नंबर 1, इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गॅसेस. एक्सचेंज ऑफ गॅसेस हा या ठिकाणी पहिलं फंक्शन. म्हणजे एक्सचेंज ऑफ गॅसेस म्हणजे intake or expelling of the O2 and the carbon dioxide. ओके, म्हणजे O2 आणि CO2 याचं एक्सचेंज, O2 and
CO2 एक्सचेंज जे आहे तर त्या ठिकाणी त्याच्यासाठी हा हेल्प करतो. त्यानंतर इट हेल्प्स द प्लांट इन गेटिंग रीड ऑफ द एक्सेस वॉटर. ओके, सो इट हेल्प्स इन ट्रान्सपिरेशन. It helps in transpiration. Okay, that means it maintains the water balance. Okay, म्हणजे एक्सेस वॉटर जर प्लांटने ॲब्सॉर्ब केलेला असेल तर त्या ठिकाणी रिमूव्ह इन द फॉर्म ऑफ द ट्रान्सपिरेशन. ओके, so these two functions they perform by the stomata, exchange of gases and the transpiration. Then next, that is the trichomes. Trichomes. आता ट्रायकोम्स म्हणजे या ठिकाणी these are known as the epidermal outgrowth. Epidermal outgrowth. Okay, so this may be the unicellular or multicellular. Unicellular or multicellular. ट्रायकोम्स म्हणजे ज्याला आपण हेअर म्हणू थोडक्यात, तर हे कसे असतात? युनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर. ओके, आता या ठिकाणी हे जे युनिसेल्युलर असतात तर इट मे बी अनब्रांच or it may be unbranched or it may be branched. ओके, हे कसे असतात? अनब्रांच असतात किंवा त्या ठिकाणी ब्रांच त्या ठिकाणी असू शकतात. तर या ठिकाणी सम ऑफ देम दे मे बी इलॉंगेटेड. हे जे असतात, काही जे असतात तर ते कसे असतात? इलॉंगेटेड असतात, काही ट्विस्टेड असतात. सम ऑफ देम दे मे बी ट्विस्टेड और दे मे बी वुडी इन अपीयरन्स. ओके, आता इथे आपण काही फिगर्स त्या ठिकाणी मी काढते की सपोज ओके, the hairline. Okay. Okay. So there may be the such type, or there may be the so there may be the twisted. Okay, or there may be the multi-cellular.
Okay, multicellular. Then okay. So these are the different types of the branching. Okay. Or there may be the star shape. Okay. Star shape. So these are the different shapes of the trichomes. Some may be the unicellular, some may be the multicellular, some may be the branch, some may be the unbranched, some may be the twisted or woody in appearance. Okay. The multicellular hairs, they may be also from one row or many rows of the cell, that is many seriate or the several rows. Okay. Sometime it may shows the branching pattern. Okay, हा इथे आपण branching pattern दाखवलं. So branching pattern, that is dendroid, म्हणजे असं tree like ते appearance दिसतं. Okay. Or sometime there may be the stellate. Okay, stellate. Stellate म्हणजे starlight. So it is stellate. Okay, it is dendroid, tree like. Dendroid, tree like. It is twisted. It is uniseriate multicellular. It is branched. It is unbranched. It is also unbranched. So these are the various shapes. Okay. Some members of the family, they may also show the stellate hairs. Okay. बरेचसे मेंबर्स जे आहेत, जसं मालवेसीचे वगैरे मेंबर पाहिले आपण, मालवेसीमध्ये हिबिस्कस वगैरे किंवा कापूस, त्याच्यामध्ये अशा आपल्याला स्टिलेट हेअर्स त्या ठिकाणी दिसतात. ओके. आता याच्यामध्ये जर बघितलं तर या ठिकाणी देयर इज अ फूट पार्ट. हा खालचा बेसचा पार्ट असतो, फूट पार्ट हा एम्बेड राहतो आणि अपर पार्ट जो असतो तो वरच्या बाजूला त्या ठिकाणी ओपन असतो इयरमध्ये. ओके. समटाइम देअर मे बी द स्केल्स ऑर पेंटेड हेअर्स ऑल्सो, म्हणजे स्केल्स ऑर पेंटेड हेअर्स पण त्या ठिकाणी असतात. आता स्केल्स किंवा पेंटेड हेअर्स म्हणजे काय, तर या ठिकाणी these are the hairs which consist of disc like plate of the cells. Okay. म्हणजे या ठिकाणी पहा, तर या ठिकाणी असं डिस्क लाईक स्ट्रक्चर दिसतं. ओके. किंवा मग या ठिकाणी
तर या ठिकाणी हे जे तर डिस्क लाईक त्या ठिकाणी प्लेट ऑफ द सेल. ओके, ही प्लेटची सेल जे डिस्क लाईक असतो आणि त्या ठिकाणी शॉर्ट स्टॉक असतो. ओके, आणि हा काय करतो डायरेक्टली अटॅच टू द म्हणजे त्या ठिकाणी इपिडर्मल सेलला हा फूट मिळतो डायरेक्टली अटॅच असतो. किंवा सम टाइम देअर मे बी द वॉटर व्हेसिकल्स, समटाइम देअर मे बी द वॉटर व्हेसिकल्स. आता वॉटर व्हेसिकल्स कसे असतात पहा. तर या ठिकाणी ओके, तर या ठिकाणी ही लिव्हिंग सेल असतात आणि या ठिकाणी हे जे आहे तिथे वॉटर व्हेसिकल असते. ओके, तर या ठिकाणी असे वॉटर व्हेसिकल्स वगैरे समजा या ठिकाणी देर आर ग्रेटली डिस्टेंडेड किंवा या ठिकाणी दे आर ॲक्ट ॲज अ वॉटर रिझर्वायर. ओके, सो या ठिकाणी दे अपियर्स ॲज लाईक द क्रोहड आईस बीड्स. जर असे ग्लँड्स वॉटर ग्लँड्स किंवा वॉटर व्हेसिकल्स जर त्या ठिकाणी असतील तर आपल्याला त्या ठिकाणी काय दिसतात, अपियर्स लाईक द आईस बीड. आईस बीड म्हणजे काय की बर्फाचे मणी असल्यासारखं आपल्याला ते स्टेमवर हे दिसतं. ओके, असे वाटतं छोटे 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 बर्फाचे कण 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 त्या ठिकाणी ते प्लांटला चिटकलेले आहेत. So these are the different types of the trichomes. Okay, they may be unicellular or multicellular, branched or unbranched. They may be twisted. They may be uniseriate. They may be multiseriate. They may be stillate. They may be dendroid or tree-like. There may be some may be the disc-like cells. So they are known as the scales or the pelted hairs. Some may be the water vesicles. Okay, so these are the different types of the trichomes which are present on the epidermis. Okay, then the next glandular hair. Glandular hairs. Okay, so these glandular trichomes they have the multicellular stalk and head. Okay, so head is composed of the secretory cell. म्हणजे या ठिकाणी इथे काय असतं, एक हेड असतं आणि या ठिकाणी मल्टीसेल्युलर त्या ठिकाणी काय असतं, स्टॉक. ओके, एपिडर्मिसवर या ठिकाणी अशा प्रकारे मल्टीसेल्युलर स्टॉक असलेलं या ठिकाणी हे ग्लँड्युलर हेड असलेलं या ठिकाणी काय असतं, ट्रायकोमा असतं. ओके, multicellular stalk and head. So head is composed of the glandular or secretory cell. It is the head which is glandular. Okay, and it is the stalk. Okay, so it gives the sticky exudation present on the surface of the certain leaves or the buds. Okay, ह्या ठिकाणी हा काय करत असतो, इट सिक्रेट सर्टन केमिकल्स. तर हे जे सिक्रेट केमिकल्स त्या ठिकाणी जे सिक्रेट करत असतो. ओके, सो इट प्रोटेक्ट द प्लांट. जसं आता या ठिकाणी आपण आर्टिका डायसिया या ठिकाणी प्लांट किंवा नेटल प्लांट आपण या ठिकाणी पाहिले, आर्टिका किंवा ड्रॅसेरा हे जर आपण त्या ठिकाणी प्लांट पाहिलं तर त्याच्यावर या ठिकाणी आपल्याला ते लीफवर जे आहे तर या ठिकाणी अशी ग्लँड्युलर या ठिकाणी काय होतात आपल्याला हेअर्स त्या ठिकाणी दिसतात. ओके, म्हणजे एखादा इन्सेक्ट जर इथे आला तर हे पान पूर्ण गोळा होतं आणि मग या ठिकाणी हे ग्लँड्स काय करतात, काही सिक्रेट त्या ठिकाणी सबस्टन्स सिक्रेट करतात आणि मग त्या ठिकाणी ते इन्सेक्टला ते खाऊन घेतात. ओके, तर या ठिकाणी अशा प्रकारचे हे स्टिंगिंग हेअर्स त्या ठिकाणी आपल्याला त्याच्यावर सापडतात. ओके, सो so this tip of this hair they break off when it come in contact with the skin of the animal. तर हे जे आहेत तर जर एखाद्या ॲनिमलची स्किन त्याच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आलं तर ते ब्रेक होतात. ओके, आणि याचे जे शार्प एजेस आहेत दे पेनिट्रेट इन टू देअर स्किन. ओके,
and they inject the irritating chemicals. ओके, किंवा केमिकल्स त्या ठिकाणी ते सिक्रेट करतात आणि त्याच्यामुळे ते काय होतात, दे आर प्रोटेक्टिव्ह इन फंक्शन. प्रोटेक्टिव्ह, जर आपण या ठिकाणी चित्रकचं झाड पाहिलं तर त्याचं जर कॅलिक्स आपण या ठिकाणी कॅलिक्स जर पाहिलं तर त्याच्यावर असे या ठिकाणी आपल्याला असे ग्लॅन्ड्युलर हेअर चित्रक प्लम्बॅगो, जर आपण हे प्लांट बघितलं असे जांभळ्या रंगाचे फुलं असतात आणि त्या ठिकाणी त्याच्या कॅलिक्सवर आपल्याला अशा प्रकारचे हे ग्लॅन्ड्युलर हेअर, त्या ठिकाणी हे सगळीकडे आपल्याला असे ग्लॅन्ड्युलर हेअर्स त्याच्या कॅलिक्सच्या ट्यूबवर या ठिकाणी आपल्याला दिसते. ओके, तर या ठिकाणी हे जे आहे तर त्या ठिकाणी ते प्रोटेक्ट करतात. ओके, सर्टन हॅलोफाइट्स सच एज ॲव्हिसिनिया, तर त्याच्यामध्ये इंटरेस्टिंग ग्लॅन्ड्युलर ट्रायकोम्स असतात ज्याला सॉल्ट ग्लँड्स असं म्हटलं जातं. ओके, म्हणजे मॅनग्रुव्जमध्ये, मॅनग्रुव्ज म्हणजे काय, खारफुटीचे झाडं, त्याच्यामध्ये काय असतात, दे हॅव द सॉल्ट ग्लँड्स. ओके, त्याच्यामध्ये सॉल्ट ग्लँड्स असतात. तर या ठिकाणी त्याच्यामध्ये काय असतं, टू सेलचं या ठिकाणी सिंगल सेल स्टॉक किंवा टू सेल फूट, हे दोन सेलचं या ठिकाणी फूट, सिंगल सेलचा स्टॉक. ओके, and head of 3 to 4 salt secreting cells. Okay, single cell stalk and a head of 3 to 4 salt secreting cells. So it removes the excess salt. Okay, तर अशा या ठिकाणी हे वेगवेगळ्या प्रकारचे ग्लँड्स आपल्याला त्या ठिकाणी हेअर्स त्या ठिकाणी दिसतात. ओके, देन द मोटर सेल. Motor cells. These motor cells are also known as bunniform cells. Bunniform cells. Bunniform cells means bubble-like. Bunniform cells means bubble-like. Okay. So these are the peculiar type of cells which are comparatively larger and highly vacuolated. आता या ठिकाणी आपण इथे फिगर काढूया. Okay. मेस लीफचा जर आपण या ठिकाणी टीएस घेतला, ओके, पुढे आपण त्याला टीएस पाहणारच आहोत.
So these are the mesophyll, isodiametric mesophyll cells of the maize leaf. Okay. Maize is a monocot leaf, therefore the cells they are mesophyll cells they are isodiametric. Okay. आपल्याला ह्याचं स्ट्रक्चर मेसचं आपल्याला नंतर पाहिजे. आपल्याला आता फक्त इथे काय पाहिजे, मोटर सेल्स. ओके. सो दीज आर the motor cells or these. Okay, motor cells. So these are the large cells. These cells they are comparatively they are large in size. Then they are highly vacuolated. Okay, that means they have the thin cytoplasm at the periphery and the central large vacuole. Okay. Highly vacuolated and thin walled cells. Okay, thin walled cells. They occur at leaves of the monocot. ओके, मोनोकॉटच्या लीफ मध्ये किंवा ग्रास फॅमिलीच्या ह्याच्यामध्ये आपल्याला दिसतात. सो दे आर कॉल्ड ॲज द बलिफॉर्म सेल्स. बलिफॉर्म सेल्स मीन्स बबल लाईक. ओके, दे आर लार्जर इन साईज दॅन दॅट ऑफ द ॲडजस्टंट सेल. ॲडजस्टंट सेलपेक्षा ते कसे असतात, साईजने लार्ज असतात, हायली व्हॅक्युलेटेड असतात, म्हणजे व्हॅक्युल्स असतात, थिन वॉल्ड असतात, आणि या ठिकाणी जनरली या ठिकाणी बाजूच्या एपिडर्मल सेल्सपेक्षा आकाराने लार्ज असतात. ओके, पण ट्रान्सफर सेक्शन जेव्हा आपण लीफचं येतो, इट अपियर्स ॲज लाईक द फॅन. अपियर्स ॲज लाईक फॅन. आता फॅन कशामुळे, की सेंट्रलची सेल सर्वात लार्ज असते आणि त्याच्या बाजूच्या सेल्स हे छोटे छोटे होत गेलेले असतात. ओके, तर या ठिकाणी हे कसे असतात, ते अपियर्स ॲज लाईक अ फॅन. ओके, दे मे बी प्रेझेंट ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द इपिडर्मिस. म्हणजे इपिडर्मिसच्या म्हणजे दोन्ही अप्पर इपिडर्मिस आणि लोअर इपिडर्मिस दोन्ही बाजूला हे आपल्याला दिसू शकतात. ओके, बट मोर कॉमन ऑन द अप्पर इपिडर्मिस. अप्पर इपिडर्मिसला हे जास्त असतं, लोअर इपिडर्मिसला कमी असतात. ओके, अँड दे आर रनिंग पॅरलल टू द व्हेन्स. म्हणजे जे मेन व्हेन्स असतात किंवा व्हॅस्क्युलर टिश्यूज होय, तर त्या ठिकाणी त्याला त्या कशा असतात, रनिंग पॅरलल. ओके, हा व्हॅस्क्युलर टिश्यू या ठिकाणी हा फ्लोएम लीफ मधला आणि हा जाईल. ओके, तर या ठिकाणी आणि त्याच्या बाजूला हे अशा ओके मेसोफिल टिश्यू त्याच्यामध्ये हे वेस्टर. तर हे काय मेन वेन्स जे असतात त्याला त्या ठिकाणी ते पॅरलल अशा त्या ठिकाणी ग्रो होत असतात. ओके, तर या ठिकाणी these are mainly water containing cell with no chlorophyll. म्हणजे या ठिकाणी हे जे हे सायटोप्लाझम ॲट द पेरिफेरी. ओके, तर दे कंटेन water with no chlorophyll. ओके, हे जे मेसोफिल टिश्यू याच्यात हा आहे तो क्लोरोफिल आहे, पण हे जे एपिडर्मिस मध्ये दाखवलं हे सायटोप्लाझम आहे ॲट द पेरिफेरी आणि मध्ये लार्ज व्हॅक्यूल. हे दाखवण्यासाठी इथे आपण हे डॉट दिलेले. ओके, तर या ठिकाणी अशा पद्धतीने हे मोटर सेल असतात, लार्ज हायली व्हॅक्युलेटेड थिन वॉल्ड विथ नो क्लोरोफिल. दे आर ऑकर ॲट द जनरली ॲट द लीव्स ऑफ द मोनोकॉट अँड किंवा ग्रास फॅमिलीच्या मेंबरमध्ये तो असतो. It appears as like a fan and it contains water. Okay, so these are the motor cells. मग आता याचं जर फंक्शन बघितलं मोटर सेलचं, तर मोटर सेलचं फंक्शन काय, इट ब्रिंग्स अबाउट द ओपनिंग अँड क्लोजिंग ऑफ लीफ, और आपण त्याला काय म्हणू, रोलिंग अँड अनरोलिंग ऑफ लीफ.
रोल करणं किंवा अनरोल करणं. म्हणजे असं मोनोकॉटमध्ये लीफ असं गुंडाळल्यासारखं असतं गोल गोल यंग कंडिशनला, नंतर मॅच्युरिटीला ते ओपन होतं, नंतर परत ड्राय कंडिशन झाल्या परत त्या ठिकाणी गोल होतं. तर या ठिकाणी याचं कारण म्हणजे ह्या मोटर सेल्स. ओके, तर या ठिकाणी इट मेंटेन्स द हायड्रोस्कोपिक प्रेशर. म्हणजे त्या ठिकाणी 2-3 व्ह्यूज वेगवेगळ्या लोकांनी त्या ठिकाणी मांडलेले आहेत की या ठिकाणी लीफचं सडन एक्सपांड होणं आणि ओपन होणं इट इज ड्यू टू दिस मोटर सेल. काही जणांचं म्हणणं आहे की या ठिकाणी जे रोलिंग अनरोलिंग आणि हायड्रोस्कोपिक ओपनिंग आणि क्लोजिंग जे आहे इट इज ड्यू टू द मोटर सेल. ओके, थर्ड व्यू असं म्हणतो की या ठिकाणी इट इज रिलेटेड विथ द वॉटर स्टोरेज. हा वॉटर स्टोरेज टिश्यू आहे. तर या ठिकाणी असे वेगवेगळे व्ह्यूज आपल्याला त्या ठिकाणी दिसतात. पण एनिवे द मेन फंक्शन इज द ओपनिंग अँड क्लोजिंग ऑर रोलिंग अँड अनरोलिंग ऑफ द लीफ. स्टोमॅटा म्हटलेलं नाही, ते लीफ अख्खा लीफ रोल होणे किंवा ओपन होणे हे फंक्शन कोण करतं? मोटर सेल. ओके, देन फंक्शन ऑफ द इपिडर्मल टिश्यू. म्हणजे आता हा आता जो टोटल इपिडर्मल टिश्यू जो आहे त्याचं फंक्शन आपण द फंक्शन ऑफ इपिडर्मल टिश्यू. ओके, म्हणजे इपिडर्मल टिश्यू मध्ये आपण काय काय पाहिलं? इपिडर्मल सेल पाहिला, स्टोमॅटा पाहिला, ट्रायकोम पाहिलं, त्याच्यानंतर ग्लॅन्ड्युलर हेअर्स पाहिले आणि त्याच्यानंतर मोटर सेल्स पाहिले. ओके, आता या ठिकाणी हे टोटल पूर्ण जी सिस्टीम आहे इपिडर्मल सिस्टीम, तर त्याचं या ठिकाणी मेन फंक्शन काय? या ठिकाणी टू प्रोटेक्ट फ्रॉम मेकॅनिकल इंजुरी. To protect the inner tissue. Okay, to protect the inner tissue from the mechanical injury. आपण इथे परत व्यवस्थित to protect internal tissue from mechanical injury. Second, transpiration. किंवा आपण एक नंबरला सुद्धा ट्रान्सपिरेशन घेऊ शकतो. ओके, देन थर्ड, गॅसियस एक्सचेंज. It is required for the photosynthesis and respiration. Okay, then the transpiration पण होतं and it reduce the transpiration by cuticularization. क्युटिक्युलरायझेशन म्हणजे आपण इपिडर्मिसवर असा क्युटिकलचा लेअर दाखवतो ना, असा सपोज हा एपिडर्मिस. ओके, एपिडर्मल सेल्स, आणि हा जो आपण या ठिकाणी हा जो लेअर दाखवतो थिक लेअर, तर या ठिकाणी इट इज मेड बाय द क्युटिकल. ओके, क्युटिकल हा इम्परवियस टू वॉटर आता एक केमिकल सबस्टन्स वॅक्सी जो त्या ठिकाणी एपिडर्मिसवर डिपॉझिट असतो, तो काय करतो? थिक असेल तर त्या ठिकाणी ट्रान्सपिरेशन कमी करतो. ओके, in certain cases it may function to store the water, metabolic products and the mucilage. म्हणजे या ठिकाणी in certain cases it store water. ओके, म्हणजे या ठिकाणी वॉटर और मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स, ग्लॅन्ड्युलर हेअर्स वगैरे जे आहे त्याच्यामध्ये मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स किंवा सिक्रेटरी सबस्टन्सेस वगैरे ज्याला आपण म्हणू, किंवा म्युसिलेज जे आईस बीड सारखे दिसणारे ग्लॅन्ड्युलर हेअर्स, तर अशा त्या ठिकाणी ते काय करतात? स्टोअर करतात. ओके, आणि मग ते प्रोटेक्शनचं फंक्शन त्या ठिकाणी करतात. त्याच्यानंतर रूटवरचे जे हेअर्स असतात, रूट हेअर्स दे आर सम ॲज लाईक द ट्रायकोम्स. ओके, रूट हेअर्स, इपिडर्मिस, एपिब्लेमा, रूटवरचे एपिब्लेमावरचे त्या ठिकाणी हे जे हेअर्स आहेत
helps in absorption of water. Absorption of the water. Okay. Then the stiff hairs म्हणजे जे ट्रायकोम्स एकदम स्टिफ असतात, शार्प असतात, म्हणजे टोकदार एकदम. ओके, ट्रायकोम्स. किंवा मग या ठिकाणी स्टिंगिंग हेअर्स असतात, म्हणजे जसं आपण ग्लॅन्ड्युलर हेअर्स पाहिले ना, स्टिकी. ओके, सो दॅट इज द स्टिंगिंग हेअर्स. ड्रॉसेरा वगैरे मध्ये नाही पाहिले आपण असे स्टिंगिंग हेअर्स. ओके, तर या ठिकाणी प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम ग्रेझिंग ॲनिमल. ग्रेझिंग ॲनिमल. ओके, ग्रेझिंग ॲनिमल पासून त्या ठिकाणी ते प्रोटेक्ट करते. ओके, काही या ठिकाणी शेड लविंग प्लांट हे असतात, जसं ब्रायोफाईट किंवा हायड्रोफाईट. तर याच्यामध्ये काय असतं, इपिडर्मिस इश्यूज द क्लोरोफिल. ओके, म्हणजे इपिडर्मिस मध्ये क्लोरोफिल, हायड्रोफायटिक प्लांटच्या इपिडर्मिस मध्ये काय, क्लोरोफिल प्रेझेंट इन हायड्रोफाइट इपिडर्मिस. ओके, in epidermis of bryophyte and hydrophyte. So they photosynthesize. Okay, so they manufacture food. त्यानंतर कलर पिगमेंट्स, it helps in pollination. कलर पिगमेंट जे बॅक्टेरियाच्या सॅप मध्ये असतात ते काय करतात, त्या ठिकाणी त्याला कलर देतात, त्याच्यामध्ये अट्रॅक्टिव्ह कलरमुळे इन्सेक्ट्स त्या ठिकाणी अट्रॅक्ट होऊन येतात आणि पॉलिनेशन होतं. सो आय होप यू गॉट द पॉइंट. थँक यू व्हेरी मच.